Something Lisa. Good luck. Muna gid ni morning kuning kay request ko uno na. Let's try. Oh my gosh. Hey all. Today it's Saturday and we go. We go where? We go to a few places. Yay! So it's Saturday and we just want to take advantage of this day. Just go out and have some fun, charot. Let's have some fun. I want to take a ride on the distance. Woo! So join us. Wow! So for today, we're going first to Taladnoy. Taladnoy. So I think Taladnoy is like Chinese chuchu. Basta may mga Instagrammable thingy doon, which is good. So, yeah. Init. Magay hangin. Hangin na init. It's not the worst init, but init siya. So we're going up there to the BTS, Paknam BTS. So the condo unit is actually very near to the BTS, which is awesome. Kasi tawagan niya ng tower, Jo? Samut Prakan Tower. Samut Prakan Tower right there. Maganda na paggabi. Very colorful. So this is the Paknam BTS. So we're buying the day pass, which costs 150 ba na, Jo? 20? 150. Kapong kap. So yun lang. So we're just going to buy the ticket. For our case, we bought this day pass, 1 day pass, which is unlimited ride na siya sa BTS, which costs for 150, good for 24 hours until 12 AM lang na siya, guys. So we're going up na. We're going up, up, up. Train's here na, so we don't have to wait that long. Attention, please mind the gap between train and platform. Thank you. I priority din. Sorry. Attention, please move inside the train. Flaps. We just got off the train at Asok BTS. Oh my gosh, that's the onsen. Let's relax. Amazing. We'll try there soon. Wow. So that's Terminal 21 sa Asok. Yan pala yung Let's Relax onsen. Katabi siya ng Solaria Hotel. Yan. So going to punta kaming MRT. So exit kami dito sa Asok and then
sakay naman kami ng MRT. So, MRT is different from BTS ha. MRT is like the underground train and BTS is like the sky train above ground. Daming tao dito. Sa Asok, BTS. So, ayun, MRT. MRT na siya. Okay, so we're going down, down, down. Pinakamainitan. Like underground train. There, it's a train. Sukhumvit 23. Daga nagtao din. Yeah. Ganda lang magod yung Central Bangkok. Magkwasa ka sa, magpila sa kadiri for the coins. Pwede dili, or dito pa dito sa dali. What's the difference dito? Because, what's the difference dito? Same. Ay, kani sa counter ni? Diretso? Ano pa na na lang. Ah, okay. Sa counter ganin ni siya. So we're in the wrong lane. So nakapila kami to get our coins for the train. So how do we use this? English. English. Select walang pong. Please select your destination. Walang pong. Selapin mo, walang pong. Nata diri ha, nata diri. Dara? Yes. Wait. 30. Select. Okay. Nakoy ano diri? Diri ba? Yes. So pasok natin yung bills dito. So that's one. Let's open. Kalit ko isa. Dali no. Okay. From there, we're going now to the entrance. Okay. Tatagap. Ang Cowens. So we will go to platform 1. Platform 1. Okay. Let's find it. Ayun. Platform 1. Going there. Thank you ba ko sa lalaki? Ha? Thank you ba ko sa iya ha? Wala ko papansin. Wala ko ng thank you. Tot. Platform 1. Here's the platform 1. So we are here at Sukhumvit. Yes. So mga 2 stops lang. One step lang yun. One stop na dahil. Actually, 1. pwede rin mo bagkasun kit. Ang pagkarikit clear, alam mo siya. Doon naman dahil siya. Oo, doon lang siya. Okay. Trains here. Daming tao.ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณหัวลำโพง station. Please mind the gap between train and platform. We just got off the train again at Walampong. Going to exit 1. Let's exit 1.
I'm excited. Bilang pa steps today. 15K. Wow! Kasi maka 15K sa today. Dili ba mamaakan init niya? Lang sa to. Oh, squirrel? Lord Squirrel. Yeah, nagana na squirrel. Wala ko biyak kita karpa. Wow. Gamanting ka. May kay kayo. Bilang ka, no? Yan na ito. Statua ni kung saan na robot. Yabot. So in this area para siya ang Uyanggurin sa Davao. Mostly mga Chinese establishments here because it's also near the Chinatown. One thing I've noticed here is that madaming mga bakal-bakal, mga scrap metals here. I guess maugin siguro nila panginabuhi din ng mga bakal-bakal. Yeah. Graffiti, look at that. Is that a cafe? There's a cafe, no? Yeah. It's cute. So yan guys, madaming mga scrap metals here. I think from vehicles na sila. Mga parts. Madami ding cafes nearby. Mga small cafes lang. Mga bakalan yung diri ay. Inside. Okay. Turista. Tourist destination did they should it. Wait, ito di ay na direction kaya. All good. Okay, wala ko yung internet. So good. Nakot sa araw, doon kayo maliko. Kulang pa niya. Kusang agdaw. Murag agdaw. Ganito yung dragon fruit. Ay, oo, no. Ay, oo, no. Mga granny. Amazing guys, mga babae nag-drive sa motor. Mga granny. Ano yung mga cats? Okay, cats. This is not a cat shop. Abandoned. Nag-adapt. Ay, cute sa mga cats. Siya balete na yung mga tela-tela. That means we should be able to Amazing, no? Na yung mga diwata-diwata. So that's the car. The ruined car. The vintage car. So we're here at the 32 Bar Specialty Chocolate Cafe. And that's the famous car. Ito siguro ta. Let's explore this place. Cute. Cutie graffiti. Ano ka na Google Maps? Nindog direct yung picture. Sige, sige. So this is it. The Instagrammable graffiti art. Graffiti ba tawagan na? Look. And I think above is the cafe. The Mother Roasters. This is Talanoy.
balik mo. Okay na to. Ganito. So we're gonna go in and try their coffee, Mother Roaster. So this is weird. So before you get up, you'll be greeted by these scrap metals here. Sa baba. And then there's a little shop there. Elephant Parade. So this is like a junk shop, sort of like that. And then the cafe is above. It's upstairs. Ilan ko mag-coffee kaya? Ah, sige. Coffee tea? Thai tea. Oh, this is Kit Kat. Hindi ka mag-Thai tea or something. Thai tea lang po. Sige, sige. Lingkod-lingkod lang to. Coco. Amoy. I like this one better. Okay, sure, yeah. So that is something new. I was asked what kind of bean I want. So there are a few options. And then the best part was pinasimot niya sa amin. Wow! Sa akin. Tried I think Colombia and Ethiopia. Colombia melon and then the Ethiopia. But I chose the Ethiopia. So it's something new. Something new to learn. First two lang mo to yung hikuan. Dili pa sure. Diba naman? O dagan man to. Pero katora man akong naibalaan. Colombia raga ito akong naibalaan. Oh, wala yung kabalo. Okay, usually pag may Amerikano, diretso naman. Napade sila pa option sa bean. Amazing. I think 280 siya. And imong order is katong melon. Thai milk tea. Ako kay 110. So kung 280 siya, imong Thai milk tea. Ay mag-add man additional plus 90. 90. So 110 plus 90. 200. So, time mo, 80 lang. Sige po. Barato lang. That's great. Let's try. Hopefully, hindi ko mag-palpitate. Ayan. Pag ganit sa... Oh, ne? Oh, na? Thai tea? I think that's a Thai tea. Thai tea ni. I think so. Hindi mo siya coffee. Saan na siya na? Napaisa. Mo siguro tong coffee. I don't think this is coffee. Tanaw mo glass out tayo. Sige. No? Yung coffee. Kape siguro siya. Ang dami mo ano siya. Siguro. Iced Americano man ako nipili. Oh. Wala mo sa dili coffee kayo. Ay, po sige. Hindi, naman yung milk mo ha. Milk tea ba or Thai tea? Ako Thai tea. Thai tea. Dumanti mo na. Alam na siya. Oh. Dilawin Kev. Sige. Let's try. Mabat naman ka. Napa ko yung ano ba? Ano siya kape? You have to, I think mix. Feeling ako kape yun siya. Kape, no? Dili siya tea. Sige niya. Unlike itong sa Cafe Amazon, itong tag 50 baht nila na Thai milk tea, nga pag anak imam, malasa ka nimong dahon. Let's continue our walking. Ito mga duck, rubber duck, and hand crab. Ay, puro mga duck. Susunod. Bitaw, no? All ducks. Buy here. 3, get 1 free. Pila kayo? 160. Rubber duck and handcraft store. Saan po na niya? Collection. Collection of ducks. Yung Nagig sila yung niche ducks. Yung mga painting. Mga painting. Ay, nakakutang no photo. Ay, nagputo. Yeah, no photo, my work. Nice kid. Nice doon Imong phone magpa-picture. na ako ganito. Sige, sige. Let's go. Naman, chef.
So we done with the pictorial. Let's continue walking. So this is like the most Instagrammable place. Also there's like photographs here. Talat nun. Ayan ako na-sign. Ay, oh, sige, 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 sige. Galleries here, photographs. So it's a street of graffiti. Graffiti ba tawagan eh? Graffiti works and some photographs there. Just cool. Ano na pinapadabaw sa mga sa boulevard. Sa boulevard. Ay, hindi. Hindi magsimbiki. Magkapon. Ilan lang. Vintage, Plastic, no? oh, Plastic. Ah, coffee shop yapon. Cute, no? Ayan eh. Kapin hasad siya. Saman, nagawas ta. Natambay sa talir ka dali. Asa tatambay? Dara. Order ta? Wala, umuulan pa man. Sure sa talit to. Huwag ko pag ganito na mag-inom. Sure ta. Basta nabay, better na tambayan. Saan yung matambayan tanan, Kev? Grabe. May mga baligya. Okay. Ulan bumagyo. Let's go. Diri pa, Kev. Oh my gosh, kusog ng ulan. Kusog na. Yeah. Ay, mura kusog na din, Kev. Dili, sa indoor na lang sa Ah, sige. Ano pa? Balik ka dito? Balik na sa dito. Are you sure? Yeah. Okay, sige. Let's go. Yung marag. Lisod ta Let's maka. go. Guys, look at this. Made of steel. Amazing, di ba? Awesome. Look. Napasiga. Amazing. Amazing. Chang. That is Chang. Made from metal, scrap metals. And that's one is the like RoboCop, whatever. Amazing. Hong Sheng Tiara. Shall we go? One order per At least one order per one person. person. So maka-order kita dire. How many people? So, You can see the menu. We need to order here soda because mag-order first before makasulod. Sulod. Yeah. Live yun, Dre.
I don't know. Siguro. Para nakita na ko na sa vlog I ni think so. ni Ivan. Oo, dito sa pan. So when you get here, you have to order first before you can get in. 1 order per person. At least 1 order per person. Oh, required diri guys, mag-order jud ka. At least 1 order per person. I think ito yung punin nila para kay basig na yung magtambay lang diri. Nya wala yung mag-order, no? Ay, nasa lang ano. Sugar. Sugar mo na yung mga. Let's go. Wow. แต่ทำให้ฉันเข้าใจว่า Podcast lang. Wow. Pinipilit maging, uy, mabasa, ay, ano mo din ang magiging. Pinipilit maging aesthetic. Sige, pag yun. Pag yun. Gusto ko yun, anak ko. Okay, now we're heading to the Chinatown and we'll try some street food there. And I think I'll dare myself to eat the insect thingy. So good luck. Good luck. So welcome to Chinatown, Bangkok. This is Yaowarat. Yan. So may mga street food sa gilid. So try something later. Taas pa ni Jo ang lakawan. Parang masarap to dito ah. Going there. 条切好，我靠，很多那种。 Ayan, nagpastay kayo. Sige. Clear noodles, pero wala yung sabaw. Dili na tamangaon. Sige, sige. Paglamig ng pastay.
Taganag lobsters. Uy. Pero mahal siya. Barato na sa Paknam. Sa Thai. Eh, pamaganay po din. Katong, Sabaw ka no? Sabaw. hindi katong ano ba? Katong gotik. Ah, okay. Dali, hindi na maliit. หยุดหมดเลยโดยที่แบบ Diba? Yung nga naman to ko, color white. Ilang nga ni, kato. Ay, uso din na. Wala na nabot sa bukid. Ito na siya. Let's go. Ano mo gusto kaya? I wanna try pad thai. Gusto po ko magsabaw. Sige. Ito sa balik to. Ay, dara! Are you ready? Mukaan sa siguro taon na. Kasi isuka na mo. Ay, isa ba? Sige. Isa ba? What do you think? You can make 50 baht. 50 baht. Mix 50 daw, baht. 50 baht. Sige. Except sa scorpion rice. Scorpion, No. 60 Oh, 60 ang scorpion. 50 if you mix. Mix na lang. Sige. Later na or now na? Karon na lang. Ah, sige. Naka-on it. Sa one mix. Okay. Good luck. Mo na gid ni mo ning kaya great quest ko na. Yung mga names na nila. Kasi pabalubas sa mga This one looks like. grasshopper. Okay. Murag kani ka na sa lubin. O baton. This one. Wow. Are you ready? Diri na to ka. Sige, go. Let's try. Oh my gosh. Nakatry na ka ani. Oo, pero nag-ano ko, nag-allergic reaction. How would you eat this? Kauna din siya. So kani siya kuan grasshopper. Oo. Iso. Hoy, phạt mongด้วยนะ What? Lasang bulad, bulinaw. Lasang bulad, bulinaw. Asking. Is one baton. Na, ana, oy, ana. Para makita sa camera. Okay. Buod. Mm. Weird. Crunchy. Dili. Weird lang. I like the grasshopper so. Wow. Sa pa inaadara? Katong Katong murag cricket. Ah, cricket. The one is cricket. Bulad yapon siya. Lasang bulad. What else? So far ganan ko sa cricket and sa grasshopper. And then Kana. That one. Batod. larvae is fine. It's fine. Katuro man ay kaning gagmay. Kani yung marag gagmay na Mana mo siya langaw. kagana. Okay lang pod. What do you mean okay? 50 baht. Dili siya weird. Hindi ko siya ano, pero Murag lasa, i-describe daw ang lasa. Tamis, crunchy crunchy, ang saman. na Parat. marag bulad na taba. Ah, pero nato siya powder gibutang sa pepper. Siguro. Dili po siya halang. Wala siya pepper. Murag salt lang siguro to. Ah, okay. Do you think mahurot mo na? Dili. Bauna lang, the last pack na. Sige, last. Last 5. Yee! Crunchy. Dili siya crunchy. Chewy na siya. Ay, duga. Wala siya duga. Ah. Wala siya ko nagkaon ano. Bulad. Bulad na chewy. And kani baton. Pa lang, crunchy. Soft siya gamay sa sulod.
And yeah, Gusto ka mag-try malasa siya. scorpion? Ayun lang sa kanina lang sa dagan pa kayo. Ano man tadiri so ano man tadiri? Might as well try scorpion. Sunod na yung scorpion. Sunod na. Okay. Kadagan ba ano? Tabangi ko jo. Dili ko mukha na nagka-allergic reaction na gani ko no, dili lang ko pag ginhawa. Ikaw jud ako ang kuan. Yan ang makama to. Kadakuan ni oh. Kana. Sige na. For the vlog. Sige guys, kanina kadako. Yan. Ayaw. Ikaw. Pag nipilit noon sa kung tutunlan da. Try. Brad lang eh. Pwede siya isudan sa kanon. Pwede. Oh. Pwede, kami siya naisuka. Maraya siya bulat. Wow. Ang weird lang kay kani oh. Kani siya. Dili siya crunchy. Dagan lagi ang ganahan ana kanang murag payat. Ganyan sila. Kailangan ko dagan aning grasshopper kay crunchy siya. At least nakakaon ka grasshopper. Yan eh. Oh my gosh. So kaya mo nang to nag-dare na ko. I-accomplish na ko yung dare. May Nakaon katong mga insekto. katong ipis. O katong Ano frog. naman? Kaya naman frog yan naman kasi Philippines ng frog. But I want the scorpion. Sagu worm. Bamboo worm kung Ah, hindi nyo bamboo ganahan. And then, yuca. Yupa. Yeah, what else? Small cricket. This one, small cricket. Cricket. Grasshopper. Ay, wala sila yung centipede. Scorpion. Ay, kani o water bug. Water bug, dito ka na murag uko. Ano ba din? Ay, dili. Or, Ano puro na kanino water bag. I have vegetarian. You want? Wanna try? Sige, isa lang. Sige, isa. Okay. สปีโร่ผ่าชุดเนี่ยด้วย200ก็สปีโร่ชุดเนี่ยนะโต๊ะเนี่ยที่200สปีโร่ชุดนะ So we're eating here with our so many insects, bugs gihapon. Wag gihapon na horot. Tubig jo kay murag nipilit ang ngala. Kakaon ko na once, Kev. Tapos nagka-allergic reaction ko ba? Grabe ka to sa kuliog. Oo. Nanahadlo ko ba si di ko Sa ba? ato mong gikaon nato. Kuan katong kani batod, kanang batod. Pero lahi ito siya na batod kaya kay crunchy siya. Dili siya tong murag na laman. Kani murag na ilaman. Yeah, tugoy pa beto ni reaction ko okay. Murag na kaog karton. Pero dili siya crunchy. Picture na tanim mo. Picture. So our pad thai is here. Looks great. First time ko mag-try na pad thai straight. Wala sila atong ano, sibuyas dahon. Di na siguro kung magsabaw Kev, kay parang di na ko mahurot gyapon. Okay. Ilang po siya yun? Kinda mas oily siya. นั่นน่ะมาจากไหนจ๊ะใส่ยูสไปซี่โอเคกายเนี่ยจ้าใส่พี่นิดนึง Kamay lang. กายเนี่ยจ้าใส่พี่นิดนึงไม่ใช่คน Kani, sili. Is better siya. Di ba? Yeah. It's there for a reason. Natry pa na ako na kasi kaya mag-good. Gusto siya mapagkaon lang. Mas dami siya. Mas ganang kung na Ako nagkaon. Wala rin yun sa coffee. Like lang, never ko matry ito ng mga kani good. Nasawsawa nila. Ano siya? Ano pa yung lasa? Ano kayang flavor, no? Saan ganun mo?